Hello, we're back at it again with some more Library of Ruina. One second here. Moving my mic around. There we go. Alright, let's let the intro play out. Oh, the loading screen changes based on what the last thing that you did. Open the curtains, lights on. Don't miss a moment of this experiment. Oh, the book is strange, like clockwork orange. Keep your eyes buttered till the end. Which you are going to be. Inside the mirror, do you see someone else in your body? Transform me 1 hand, 2 hand, 3 hand. Turn around, say like a doggy till I finish my feet. Cut it off, cut down your nose. All the sober loyalty is gonna get you killed. You make robot or convenient theories for the puppets on TV. There is comfort in this race. If you're gonna control me, at least make it interesting theatrically. When there's a hit for me, think I am done with everything. Now I'm ready to leave. Dragging out 1 line, 2 lines, 3 lines. Connect our hands when I no longer can live on knowledge alone. You gave me strength, hopeful curiosity. You're still happy, answers like for my discovery. What's the color of the electric sheep you see? And if you love me, can you love your everything too for me? Did speak? Like, I love to if a game has like an opening like that, I love to have it like played out like it is in Tales of. When I play like a Tales of series, it kind of makes it feel like I'm running like an anime episode or something. 1 second here. Alright. What do? Is there a part 2 to this? No, it's just 1 story, okay. So we can get right to like inviting the next person. Oh, but before we get into that, let's check out the new pages. Olga. Something really weird going on right now with how I equip. You know what? I always have to go into this page right here to like manually unequip before I'm able to equip. It's weird. There's probably some mod that makes it like very inconvenient for me. Because you should be able to change like the key pages from over here on the side here, on like the main screen, but I'm unable to. Anyway,
what should I run? Oh right, we have some new ones. This run from Olga is really nice. There's no drawback to using it. Super nice. Outburst. Discard a page with the lowest cost and restore 2 life. This is also actually pretty nice. Look at 2 cost. It was also a really nice 1 cost from Olga. Here it is. Discard a page with the lowest cost. Maybe not. How about this? Yeah, it's a 1 cost. Draw a page upon discarding this page. What does that mean? Draw a page upon discarding. You can discard pages? Discard a page upon discarding this page. It's pretty strong. 2 to 4, 2 to 3, 2 to 3. It's not on use, right? I have to discard it. Oh, I see. If this card gets discarded, discard a page with the lowest cost. Oh, I see how this works. You could do some combos here, some Yu-Gi-Oh-ass like combos. If you can use this card to discard this card, then you can draw more cards, pretty much. That's how it works. Discard all pages. This seems pretty risky. You use this last pretty much, I think is the way to use this. Draw a page upon discarding this page. Yeah, this deck is pretty nice. Nice because it's cheap. At the end of each scene, restore 1 light and draw 1 page if the hand is empty. This deck might only be useful for Olga's key page.
Let's have Roland wear it. Yeah, there's something fucking up my let's unequip it first and then equip. But it's probably still pretty nice to run. If you do run it. At least I don't get paralyzed now when I use when I try to recover my light. Hi Alice. Good evening. Good evening, good evening. How's it going? Music in this game is kind of loud. It's nice, but it's kind of loud. I like how British Xinxiao is. We're like full Hong Kong maxing. Like the funnier thing is that like they're actually like Chinese voice actors. I think Asian voice actors like Soy Soy's voice actor. I believe is Chinese, but they got her doing like kind of a British accent. So it's pretty funny. Happening. Am I sliding? Oh my god, Wuthering Waves update. Is it this week or next week? I'm not gonna be able to run down like Wuthering Waves updates anymore. It's this week? Already? 20th? Goonch. Cause like I'm gonna be dedicated to sleeping at like 10:30 p.m. We'll only get to do like a little bit of the story. Wait, OTS is that soon? There's Sheen coming up, and then there's gonna be OTS. Yeah, many Chinese schools taught British English. Check Platoon chat. You're making yourself at home. 이렇게 저 맞아봐야 정신을 차리지. 이봐 경미, 무작정 패 죽여 된다고 살 길이 생기지는 않아. 아무리 여기가 22구 골목이고 녀석들이 처바이에 육거라 해도 협회는 협회야. 다 죽여버리면 더 골치 아파지잖아. 월터, 그 개새끼가 약속만 지켰어도 이 지경이 되진 않았어. 치바이가 가지고 있는 엘사통지. 설계도가 필요했다고. But there should still be like a bunch of Lobotomy Corp, L Corp, sub, whatchamacallit, branches spread around the districts. I think I don't know where it is, but there should be branches, Lobotomy Corp branches spread around. 이 새끼들에게는 약속이란 것이 얼마나 중요한지 알려줄 필요가 있어. 곧 밤이 찾아올 거야. 청소부들이 언제 들이닥칠지도 몰라. 엄지로부터는 연락조차 오지 않고 있고. Convention?
기껏 월터 자식이 신신당부하며 알아봐달라는 뒤틀림에 대한 정보를 우리 쪽이 피를 흘려가며 조사해뒀는데 이렇게 물을 먹이다니. 정신 나간 톱니 교단 놈들 때문에 우리 조직원들 반은 넘게 잃었어. 확실히 그 교주는 더 이상 사람이라 할 수 없었지. Okay. What are stray dogs? Are they just like a syndicate? So like, you kind of see like how people move around. Like even though Walter was from the Zwei Association, which is like the police force, he's not above to like dealing with the crime syndicates to further his careers and further his career and like his investigation on like the distortion. 그렇게 핏똥 싸가며 톱니 교단의 물건을 Just like real life. 준비해뒀는데 말이야. 엄지에게 엘사 둥지 설계도를 넘겨주지 못한다면 우린 엄지에게 숙청당하는 일만 남은 거지. 애초에 협회 따위랑 거래하면 안 되는 거였는데. 그래도 월터는 꽤 말이 통하는 상대였어. 아무리 그 녀석이 비열한 꼰대라고 해도 츠바의 육과부장이야. 게다가 앞선에 나서지도 않던 녀석이 하루아침에 되졌다. 그러지 못할 것도 없지. 이런 killed him. 젠장! 다 죽여버렸잖아. 선택지가 하나 늘었군. 똑박 돌아서 앞뒤 안 가리고 뼈와 내장을 으깨버렸네. 경미! 아무리 육과 잔챙이들이라고 해도 이 정도의 수를 족쳐버리면 츠바 2과나 3과에서 개입해도 이상할 건 없다고. 츠바이가 작정하고 해결사를 풀어버릴 수도 있어. 이 개새끼들은 좀 더 약속을 소중히 할 필요가 있었어. 뭘 믿고 이러는 거야? 이거나 읽어봐. 봉투? 이게 그 소문이 무성한 도서관의 초대장이군. 오늘의 책 중에 월터의 책? 그런 거였어. 믿는 구석이 있던 거네. 뭐야 경미? 그러면 넌 월터가 도서관에서 죽은 걸 알고도 육관 녀석들을 묵사발린 거야? 약속의 소중함을 새길 필요가 있었으니까. 조직은 해결사와 다르게 꼭 필요 이상으로 주게 되지. 지들 내키는 대로 일을 저지른다니까. 그나저나 청소부와 엄지라니 무슨 일을 벌이려던 거야? 청소부는 알고 있어. 그래? 하긴 청소부는 유명하니까. We have sweepers raiding raiding a lobotomy court back then. 인간을 잘게 찢은 후 녹여서 연료로 사용하던데. 맞아? 비슷해. 청소부들의 강함도 강함이지만 무서운 건 조직력이야. 밤마다 뒷골목 어디선진 몰라도 스멀스멀 기어나와서 골목을 청소하지. 정확한 규모도 파악 안 돼. 처리해도 다음날 밤이면 또 기어나오니까. 시간 되겠어? 좀 빠듯하지 않아? 아슬아슬하겠지만 시간은 맞출 수 있겠어. 환영합니다, 손님. 전 이곳의 관장이자 사서인 엔젤라입니다. 됐고 들여보내주기나 해. 시간 없거든. 성미가 급하신 분들이군요. 닥치고 들여보내라 했지. 당신의 책을 찾으실 수 있기를. Don't worry, we'll kill them. Blunt, everything blunt. We can take you. We got 2 dices now. Everybody got 2 dices now. We're loaded. Oh, those be high rolls though.
We're using strong attacks? Oh, they're just focusing rolling. Okay, who's getting attacked? Just rolling. Yow. Oh, they're focusing this guy. Heal. We get interrupt. Take some damage. Alright, let's go crazy. Kill him. Easy. I kind of feel uneasy about using daring decision, like discarding all my pages. Whoa, look at these gold pages. All dice on this page lose 2 power on use. This guy is dangerous. We need to kill this guy.
Place all dice on this page with one on a random page in hand whose original cost is 4 or lower. Huh? We gotta kill this guy like immediately. Young me. Just run him down. Be alright. Kill him! Kill him now! $14 HP. We could kill him. Youch. GG's, both boys are staggered. GG easy. 짜증나지 않아? 곧 네가 하려는 실없는 소리가? 들어오는 녀석들이 내뱉는 말 말이야. 꽤 많은 녀석이 보자마자 험한 말을 하잖아. 네 성격에 그걸 견디는 게 놀라워서. 우리가 초대해서 와준 귀한 손님이니까 대우해드려야지. 그리고 누군가에게 맞춰주는 건 익숙해. 그 투철한 직업정신은 존경스럽다. 나중에 뒷골목에 식당 업주들 데리고 서비스업에 대해서 강연이라도 해줘. 다들 널 보고 좀 배워야 해. 그래도 말이야, 손님에 따라 유연하게 대응하는 게 여러모로 마음 편할 거야. 참고는 해둘게. Huh? The library? Oh, never mind. So we got some new books.
I think I like this layout. Oh my goodness, a 4 hit? 3 to 6, 2 to 8, 35, 3 to 6. 4 to 8, 4 to 8, 3 to 5. Place all dice on this page with ones on a random page in hand whose original cost is 4 or lower. What does that even mean? Start a page with the lowest cost and restore 2 pages. Eh. Any good 2 cost? All dice on this page lose 2 power. What does that even mean? Do you only use this when the guy you're up against is like in stagger? All dice on this page lose 2 power. What does that even mean? Dice roll power. All dice is on the page. Roll a dice that determines the power of the roll. Okay. The values are within a base range. Natural roll plus power modifier is equals power final roll. Oh, I see how it works. I see how it works. So yeah, 5 to 10. If it goes in a clash, you win the clash. If you win the clash, after you win the clash with these offensive dices, they get powered down. They actually deal like 3 to 8. It's actually 3 to 8, 3 to 8, 3 to 8. But since you won the clash, you get to deal damage. You essentially have like 5 to 10 rolls if you want to clash with this. So it's actually really good. 4 to 8, 3 to 5. Because what matters is winning. What really matters at the end of the day is winning these clashes.
Look at their key pages, see how they are. At the start of each scene, restore 1 light at 25% chance. Maybe not. Hello, Sir Flash. How's it going? Good evening. Yeah, so Scratch That is really good. Oh, you could only have 1 per deck? Oh, okay. Never mind then. You can only have 1 per deck, okay. Brawl is also pretty funny. I replace all dice on this page with ones on a random page in hand whose original cost is 4 or lower. What the hell does that mean? But you get 4 offensive dices on this guy, so like, it's pretty good. All dice on this page with ones on a random page in hand whose original... Which means you could end up like... This is something that you run when you don't have anything else left. Which could be good. I got some 2 cost in here. Anyways, how's it going, Sir Flash? Hope you're having a great evening. Boost next die's max value by +3 on Clash win. 2 to 6, 3 to 4, 2 to 6 defend. This has 3 dices. It could be good because it boosts the next die. Boosts the next die's value by +3. Could be good. Let's get some 2 cost in here. Inflict 1 paralysis next scene. Inflict 1 bleed next scene. This one's pretty good. Okay. I think it's pretty good. Let's get out of here. Library grade must reach 15. How do I get there? Ah. What do you mean?
Library grade must reach level 15. What does that mean? Oh. Am I missing anything? Oh, I'm missing HODs. I see. View the 3rd episode of HOD story. Okay. Complete a reception using only pages whose costs are odd numbers. Okay. That's funny. Let's do the easiest reception ever. And we'll just run some bullshit. So odd numbers. Whatever, we'll kill them. Complete any reception? Does it have to be like a minimum anything or whatever? See, that's all odd numbers. These poor guys, we're gonna kill them. We're gonna one-turn everybody here. There, that should fulfill HOD's requirement. There we go. The red shoes. The red shoes. Library of Ruina. Let's just get right into it. If I fail, then I find out anyway. Prioritize targets with bleed. 49 inflict 2 bleed next scene. Gain +5 power if target as a bleed. So you need to win the clash against this one. Otherwise, you're a fact. $49, $48. Uh-oh, there's bleed.
Uh-oh. Oh, it's not too bad. We're winning. GG's. Nice and easy. 안녕 안녕. 이번에도 따끈따끈한 책 대령이요. 안녕 안녕. 안녕 롤랑. 매번 수고가 많네. Odd's voice is so nice. I could listen to her all day. 그러게 말이야. 어디에 도서관장님이 이런 노고를 거하게 처해주면 좋겠는데. 엔젤라와는 잘 지내고 있어? 뭐 그럭저럭. 가끔 무서울 때도 있는데 나름 할만해. 엔젤라는 너와 이야기할 때가 제일 편해 보이더라. Roland is her first friend ever. Wait, what does that make Bina? Bina is actually Angela's first friend ever. 그런가? 하긴 지금까지 만난 사서들은 모두 엔젤라를 싫어하는 것 같으니. 전에 말했었지. 그건 그거고 이건 이거다라고. 아무래도 난 그러지 못하겠어. 그렇다면 엔젤라를 마냥 미워해야만 하는데 무조건적인 증오를 쏟아낼 수가 없어. 아이쿠, 복잡한 길로 들어섰네. 그 이후로는 역시 엔젤라도 엔젤라 나름의 아픔이 있기 때문에. 맞아. 누구나 저마다의 사정이 분명 있어. 당장의 나쁜 짓을 저질렀어도. 단편적인 행동만을 보고 판단하고 싶지 않아. 그래서 난 이해해보려고 해. 아주 천사네 천사. 예소드나 넷자우도 너처럼 상냥하면 얼마나 좋을까. 내가 좋은 사람 같아? 그건 모르겠네. 상냥한 사람과 좋은 사람인 것은 별개라. 그렇지. 난 좋은 사람은 아니었어. 나 혹시 말쿠트가 말하던 첫 번째, 두 번째 삶에 대한 이야기인가? 말쿠트는 그렇게 말했구나. 맞아. 내 첫 번째 삶은 비극적이었어. 다들 그런 것 같더라. 인류를 치유하기 위해서 연구를 했다며? 나 때문에 죽은 사람이 많아. 에? 네가 사서로서 전투를 잘하고 있다고는 해도 예전에 누군가를 죽일 만한 냄새는 풍기지 않는데. 그래 보여? 난 내가 직접 죽인 거라고 생각해. 내가 머리에 밀고 있어. 우리가 어떤 실험을 하고 있고 동시에 끔찍한 짓을 저지르고 있다고. 그렇게 머리에서 파견한 조율자가 연구실에 들이닥치고 난 그 사실을 알고 차마 견딜 수 없어서 극단적인 선택을 했고. 무슨 일이 벌어졌길래? 난
말쿠트, 예소드, 네짜우가 연구실에서 죽는 모습을 지켜봐야만 했어. 그리고 실험에 참여해서 죽은 한 아이도. 그것뿐만이 아니야. 사람들에게 약물을 투여하고 그 변화와 부작용을 기록하기도 했지. 도시 안에서? 아니, 연구실은 외곽에 있었어. 머리의 눈을 피하기 위해서. 역시 롤랑 네가 생각해도 난 전혀 좋은 사람은 아니지? 아니, 내가 지금 인상 찌푸린 건 이해가 안 가서야. 사람 몇 명 죽이고 연구 좀 한다고 머리에 조율자가 직접 행차했다고? 그것도 도시 내부가 아니라 외곽에서. 이 부분이 말이 안 되는데. 조율자가 확실했어? 난 그렇다고 들었어. 실제로 로보토미에서 두 번째 삶을 부여받고 알게 된 사실로도 그렇고. 내 머리로는 납득이 안 가는군. 롤랑은 역시 이상한 곳에서 고민하는구나. 나를 배신자라 매도할 줄 알았는데. I thought Roland's mentioned it, yeah. It's out of the city's jurisdiction. Oh, I see. Yeah. Pretty straightforward. Like, the head wanted a part into whatever the hell lobotomy corpus is playing at. 그거야 뭐 내가 살아온 곳에서 배신은 비일비재했으니까. 게다가 진짜 배신은 더 잔혹하지. 호드 넌 둥지 출신이었던 거야? 둥지에서 태어나고 둥지에서 학교를 나왔어. 다른 사서들도? 대부분이 그래. 뒷골목과 외곽 출신이 있긴 하지만 2명 정도야. 다들 엘리트였구만. 어쩌다 이렇게 기구한 삶을 살게 됐을까? 근데 또 둥지의 삶을 내비두고 외곽의 연구실에 가서 일할 정도면 마냥 샌님이라고 하기도 못하네. 다들 강단이나 배짱은 있었구만. 열의도 가득했었지. 그리고 난 그들의 열정을 배신한 거야. 그 말인즉슨 엔젤라를 무턱대고 싫어할 수 없다는 이유는 자기 변명인 건가? 그런가 봐. 나도 한때 큰 잘못을 했지만 지금은 더 나아지고 싶어. 더 나은 사람이 되고 싶어. 누구나 그럴 수 있을 거라 생각해. 하지만 동시에 엔젤라를 용서할 수 없는 마음이 있어. 벌써 이틀이나 소모했어. 생각보다 꽤 버텨주네. 당연하지. 우리가 잠들려고 하면 손손이 잠들 줄 알았어? 시간 문제란다. 그리고 그 시간이 너에게 제일 중요한 거지. 직원들 피해가 너무 심해. 재생로 가동률도 한계야. 난 너무나도 오랜 시간을 견뎌왔기 때문에 하루 이틀은 마치 찰나같이 보낼 수 있었어. 하지만 최근의 이 이틀은 너무나 길게 느껴지네. 엔젤라, 너의 개인적인 욕망에서 비롯된 더러운 행동은 뜻에 닿지 못할 I 것이다. guess all of this happens after Ian stepped into the light. Yeah, this all happened after Ian stepped into the light. The Sephira are fighting among themselves. 전과는 다르단다, 개브라야. 에고라는 것을 몰랐을 때와는 다르지. 복지팀과 징계팀 직원 전원이 당했습니다. No. 어차피 너희는 계획대로 7일간의 빛을 뿌리지 못해. The welfare and the disciplinary team. I don't remember who I had in the welfare and disciplinary team, but they're all down. 아무리 오래 버텨봐야 4일? 그 They don't- 정도겠지.
They don't have me anymore to revive them. 그리고 나는 이 3일간의 빛밖에 못 얻는 거야. 뭐가 되었던 서로에게 좋지 않은 결과일 뿐이지. 요점이 뭐지? 한 가지 제안을 할게. 난 살고 싶거든. 엔젤라는 거래를 제안했어. 그리고 그 제안에 많은 세피라들이 반대했지. 세피라? Sephira? 세피라는 로보토미 때 지정사서들의 호칭이었어. 도서관에 잠들어 있던 9명의 지정사서들 말이야. 그렇군. 하긴 다들 반대하는 것 같더라. 그래서 엔젤라를 싫어하는 거고. 나와 말쿠트, 예소드, 네짜으, 그리고 호크만은 반대했어. Oh. Gabriel was actually down for it? 나머지 4명은 찬성을 했다는 거군. 완전히 엔젤라 편이 없는 건 아니었네. 적극적인 찬성까지는 아니었어. 보류라고 생각하는 게 맞을 거야. Oh, more of a deferral. 근데 잠깐. 엔젤라는 더 나아질 수 있다고 생각하면서 왜 반대를 한 거야? 웃기지? 난 그 와중에도 내가 죽음으로써 모든 것을 내려놓고 속죄할 수 있다고 생각했던 거야. 잠깐, 또 잠깐. 그 엔젤라가 망쳤다는 계획이란 게 완료되면 다들 죽는 거였어? 우리는 모두 작동 정지가 되고 수건을 이룬 채 잠이 들므로써 끝나야 했거든. 다들 섬뜩한 생각을 태연히 하고 있었구만. 롤랑은 늘 이상한 곳에서 놀라네. 마지막까지도 도망쳤던 나를 비난할 줄 알았는데. I mean, it is a pretty crazy story, to be fair, or to be dropping on Roland. He's like missing the entire context of like Lobotomy Corp. If that's like your first experience, like seeing their entire story, then yeah, it's crazy. 아니 뭐 그건 자연스럽고 당연한 거라. 난 생각보다 강한 사람이 아니라 이해는 갔거든. 정리하면 엔젤라를 막을 때는 너에게 주어진 최후의 속죄라 생각해서 반대했지만 지금 좀 생각해보니 엔젤라를 지켜봐도 될 것 같다. 맞아. 나에게는 꽤 무겁고 힘든 이야기였는데 간단하게 정리를 잘하네. 뭐 관계자가 아닌 입장에서 볼 때는 어쩔 수 없이 가볍게 바라볼 수 있게 되더라. 그래도 이야기를 들어준 덕분에 나도 정리할 수 있게 됐어. Sometimes you just gotta talk it out. 들어줘서 고마워. 천만에요. 이것도 제 일 중 하나 아닙니까? Roland is the therapist. There's one more for Netzap. Mars. I run it down. Child of the Galaxy. We're just gonna simply learn by doing. Restore 10% HP at the start of the scene does not activate if the current HP is 1. HP does not go below down 1, becomes staggered upon taking lethal damage after 2 scenes, recover HP equal to the current HP of another ally. If all allies have 1 HP at the start of the scene, die. If there is an ally with 1 HP including self, all characters lose 10% of their max HP. I see. So just run one down until the other one. Okay, we'll see. Let's see how this works.
Pretty easy. GG's. 그거 알아요? 예술은 술과 떼놓을 수 없는 거. 그렇지. 예술은 번뜩임이라고들 하더라고. The boys are drinking again. 당신 꽤 저랑 통하는 게 있네요. Really funny how Roland is chill with everyone. 아, 이건 또 새로운 술이네. 압생트? 이게 또 예술과 뗄래야 뗄 수 없는 술이라고 하더라고요. 맡은 분야가 예술인 만큼 일을 더 잘하기 위해 이 정도의 자극은 필요하죠. 이거 꽤 독한데? 그래도 매력적이야. 근데 우리 저번처럼 엔젤라한테 벌 받으면 어떡하냐? 그건 그때 가서 생각하자고요. 좋지. 그리고 말 편하게 해도 돼. 당신에게는 이렇게 말하는 게 제일 편해요. 편하실 대로. 봐요. 이 초록색 빛의 술. 도시 자극적일 뿐인 모방. 모방의 모방인 거죠. 오히려 원본이라는 것에 의미가 있는지 모르겠어요. 저도 결국 무언가의 모방일 테니까요. It's actually having an existential crisis here. Am I real? 애초에 도시에서 원본이니 예술이니 의미가 있을지 모르겠다. 예술가라 칭하는 놈들은 죄다 또라이들이야. 기존보다 강한 자극이 들어오면 예술이라고 착각하는 것 같아. 내가 이 술을 예술이라 느끼는 것처럼. 그렇다면 피아니스트는 얼마나 강한 자극이었던 걸까요? 회색 도시의 권태를 깨운 소름 끼칠 만큼 아름다운 음악이었다던데. 글쎄, 확실한 건 여태껏 없던 강렬한 자극이었던 것이지. 아직도 몇몇은 그 지독한 술의 숙취에서 헤어나오지 못하고 있고. 당신은요? Oh, he's talking about himself. 나도 아직 그 숙취 절여져 있는 상태이려나? 그런 음악은 듣도 보도 못했거든. 근데 보기보다 예술이 마음에 드나 봐. 만약 다른 삶을 살 수 있었다면 전 그림을 그리고 살지 않았을까 싶어요. He deflected pretty quick. 그림이라. 감정을 마음껏 소리내지 않고 조용히 쏟아낼 수 있잖아요. 그저 그렇게 만족하며 살 수 있었을지도 몰라. 그런 내자가 어쩌다 인류의 치료라는 거창한 일에 발을 담그게 됐을까? 그러게요. 저도 모르겠어요. 어떤 사람에게 힘이 되어주고 싶었나 봐요. 어떤 사람? 반해버린 첫사랑 그런 걸까나? 사랑이었을까요? 그렇다고 해도 이루어지지 못했을 사랑이었겠죠. 그래도 희망을 붙잡고 있었어요. 저로 인해 무언가 나아질 수 있다고. 내가 내 삶을 놓으면 누군가 더 큰 희망을 줄 수 있다고. 그래서 연구에 발을 디뎠고 엔젤라에게 반대했죠. 슬슬 이 교착 상태를 끝내도 되지 않겠어? 나흘째야. 이 이상 시간을 끈다면 너희 모두를 바로 처분할 수밖에 없어. 난 찬성이야. 어차피 이대로는 승산도 없어. 이런 어정쩡한 반푼이 빛을 완성하자고 칼을 휘둘러 온 게 아니야. 개구라, 어떻게 저 말에 찬성할 수 있어? 모든 것을 잃을 수도 있다고. 나도 찬성할게. 에녹의 죽음은 이렇게 어중간한 의미를 가지면 안 돼. 전 모든 것을 잃을 수 있는 도박은 하지 않습니다. 엔젤라, 네 말대로면 지금까지 이곳에서 죽어간 직원들도 되살아날 수 있다는 거야? 그래. 너희와 직원들은 새로운 몸을 얻고 깨어나게 되지. 그렇다 해도 우리와 직원들이 겪은 고통이 잊혀지는 건 아니야. 우리들의 노력도
이 거래가 성사된다고 하더라도 잠시 결과만을 유보시킬 뿐이다. 네가 우리를 또다시 배신하지 않을 거라 어떻게 믿지? 배신? 웃기지도 않아. 우리가 예전에 한 번이라도 이 빛을 어떻게 할지 사이좋게 약속이라도 한 적 있었어? 없었지. 그러니 이번에 약속을 하게 된다면 지키도록 할게. 너희의 입장에서나 내 입장에서나 온전한 빛이 필요해. 난 지금 당장이라도 이 빛을 사용할 수 있지만 가능하다면 온전한 빛을 원하거든. 더 살아가고 싶어. 너희는 이대로 죽을지 어떨지는 몰라도 난 살고 싶어. 그리고 알아가고 싶어. 세상과 도시를 알아가고 싶어. 엔젤라, 빛을 다시 온전히 회수하게 될 때, 그때가 되면 너희들 의지대로 나를 심판해도 좋아. 물론 나도 다시 맞서겠지만 내 거래의 제한은 여기까지야. 반대 의견이 없다면 진행하도록 할게. 난 또다시 파수꾼이 되어 널 지켜볼 거다. 보아하니 의견은 취합된 것 같구나. 나도 이대로 끝낼 생각은 없으니 걱정하지 마. 삶이 다시 한번 너희를 부를 테니 잠시 눈 감아둬. 쉽게 죽고 싶다고 입에 담는 사람들은 전부 거짓말이에요. 누구보다 살고 싶어서 오히려 죽고 싶다고 말해버리는 거죠. 하지만 정말 죽을 수 있는 사람은 누구보다 조용하게 사라져버려요. God damn, Netsack, that's heavy. God damn. 엔젤라가 살고 싶다고 말했을 때 느꼈어요. 저도 살고 싶다고. 죽고 싶은 사람 어디 있겠냐? 죽기 직전에 다들 후회하는 것 같더라고. 뭐 대부분 그때쯤이면 돌이키지 못하지만. 잘 아시네요. 직업 성격상 그런 일을 몇 번 봐왔단 말이지. 살고 싶다는 절박함을 봤을 때 제가 로보토미에서 지키지 못한 많은 직원의 죽음이 스쳐갔어요. 인류를 구하고자 한다면서 당장 눈앞에 있는 사람은 구하지 못하는 게 아이러니예요. 그리고 생각하게 되더라고요. 만약 제가 앞으로 더 살아갈 수 있다면 무엇을... 좋은 생각이지. 다음을 생각한다는 건. 롤랑은 어때요? 이곳에서 자유로워지면 다시 해결사 일을 하나요? 뭐 그건 차차 생각해봐야지. 아직 난 갈 길이 멀었으니 서로 힘내보자고. 자, 우선은 건배! 좋네요. 건배. Yeah, these level 3s go heavy, dude. Alright, urban plate. These level 3s get heavy. 셀마, 내 덕분에 남부지부장 자리를 지켰으니 은혜를 갚아야 하지 않겠어? 알아. 그런 거래였지. 이번에는 무엇을 원하나? 너희 애들로 이 목록에 적은 것들을 처리해줘. 곧 찾아낼 수 있을 것 같아서 말이야. 하나같이 미친 의리들 뿐이군. The Association, Southern Branch. 그래도 이런 일이라면 이과가 제격이지 않겠어? 맞아. 그렇지? 난 언제나 셀마를 배려하고 있다고. 하나협회가 도시 질병으로 지정한 도서관도 목록에 있군. 도서관은 내가 눈여겨보고 있는 건이거든. 롤랑? 응? 네 말대로면 앞으로 조직과 날개의 손님을 대접하기 위한 준비를 더 확실히 해야 한다는 거네? 여기서 겪은 일 중 세 번째로 놀랐던 일이 또 무슨 헛소리를 하려고. 롤랑이라고 불렀잖아. Oh. Hey, what has she called her before?
롤랑? 롤랑? 응? 롤랑? What was she calling her before? 네 이름이 롤랑이잖아. 아니, 그렇긴 한데 지금까지 한 번도 이름으로 부른 적 없잖아. 너에 대한 신뢰도가 올랐고 우호 관계를 위해 보다 친밀하게 불러봤어. 문제라도? I love Angela. 에헤이, 재미없네. What did he call her before? 그래도 친밀하게 부른다라. 옛날 가족 생각이 나네. 할머니는 예전에 사라졌다면서? 아, 난 아내가 있었거든. 신기하네. 하하, 나 같은 것도 결혼했다는 게 신기한 건 아니지? 인간의 비효율적인 결혼이라는 행위가 신기한 거지? 이야기해줘. 참고로 무겁기만 하고 시시한 이야기야. 별로 듣고 싶지 않을걸? 누군가의 새로운 이야기는 환영이니까. 자기 이야기는 제대로 안 해주면서 말이지. 내 이야기는 지긋지긋해서 도저히 내 입으로 말하고 싶지 않아. 쳇바퀴같이 반복했던 지루한 1만 년의 이야기야. 같은 책을 100만 년 동안 본다면 너라도 마찬가지일걸? 지루한 책을 5번만 읽어도 넥타이로 내 목을 졸랐겠지. 뭐, 난 미친 듯이 일만 했어. 딱히 할 것도 없더라고. 자란 환경 때문인지 몰라도 해결사 일이 꽤 잘 맞았어. 정신없이 일로 시간을 보내다가 꽤 괜찮은 곳에 집도 구하고 어찌나 기가 세던지. 그 사람의 등을 바라보고 있으면 내 집을 구했을 땐 느끼지 못한 보금자리를 찾은 것 같았거든. 그 녀석 눈에 좀 띄어보려고 얼마나 많은 시도를 했는지 몰라. 아, 너무 길게 말하고 있나? 됐어. 계속해. 그래도 일이 일인지라 말을 붙일 기회가 많았거든. Get a bunch of opportunities to see. Angelica. The first scene of Angelica. 참고로 내 아내는 꽤 높은 등급의 해결사였어. 괜히 듬직하다고 한 게 아니야. 아무튼 정말 많은 우여곡절 끝에 난 그녀와 결혼을 했어. 간단하게 말했지만 정말 마음고생 심했다고. 서로 악착같이 벌어둔 돈은 있으니 피와 살점이 난무하는 해결사 일을 내려놓고 평온한 날을 보내기로 했지. 조금 진부한 표현이지만 그 뒤로는 정말 행복했어. 내 삶은 늘 혼자였는데 유일하게 마음을 기댈 수 있는 사람이 생겼으니까. 서로의 고민이라곤 점심에 어떤 음식을 먹고 저녁엔 어디로 산책을 하러 갈까, 아이에게는 어떤 이름을 붙여주는 게 좋을까 정도밖에 없었지. 그런데 어느 날 친구로부터 급한 연락이 와서 잠시 멀리 떠나게 됐어. 여기서부터 슬슬 느낌이 올 거야. 별로 큰 일도 아니었고 보수도 괜찮아서 다녀오겠다고 했지. 아내도 흔쾌히 허락해줬고. 아내는 파전을 정말 좋아했어. 내가 파견된 곳은 파전이 유명했는데 배웅해줄 때도 파전 생각에 침고인 게 보이더라니까. 난 그 기대에 부응하기 위해 거금 들여 유사의 현상보존 포장 상자까지 사서 따끈한 파전을 고이 들고 돌아왔지. 그런데 와보니 내가 살던 구역에 큰 사고가 발생했더라. 집은 무너진 지 오래고 아내와 뱃속의 아이는 이미 죽었어. And that set the entire game into motion. 난 한동안 펑펑 울며 세상과 도시를 저주했지. 왜 내가 기껏 발버둥 쳐서 얻은 행복은 이렇게 쉽게 내 손에서 빠져나가는 것이냐고. 자, 이야기 끝. 이런 일은 도시에서 누구나 겪기 마련이야. 견딜 수 있느냐 없느냐일 뿐. 넌 견딜 수 있었고? 내 나름대로 매듭 지으려는 중이지. 두 번째로 놀랐던 일은 뭐야? 너? 아, 여기 일이 생각보다 잘 맞았다는 거? 가장 놀랐던 일은 나중에 알려줄 거야.
전부 알려주면 재미없잖아. 어련하실까? 나머지 책 정리는 부탁해둘게. What was the Angela calling him before? That was like the first time that she's ever referred to Roland as Roland. Roland. You can now transfer passive abilities. Oh, goaded? Through passive attribution, you can slot the passive abilities of one key page into another. How many can you shove? Oh, there's a cost limit. I see. Each passive ability has a cost. I see how this works. Well, we'll worry about it once we get into the next set of invitation. Who's next? Oh my goodness, there's 4? There's only 1 act in this one. 1 act. 1 act. This one is related to Gyeongmi. The Stray Dog, this one's related to Zway South Section 6. I think that might be like the Shia section. Oh, Book of Walter and Book of Isidora. Who is this? Another Zway? Book of Olga and Book of Molar Office. Molar Office. I think this might be Rabbit Court. Who's more interesting to me? Go with this one. 여러분, 안녕하신가요? Oh shit, it's Church of Gears. 오늘도 함께 예배를 시작하도록 하겠습니다. 새로운 신도분이 오신 것 같군요. 어떤 고민이 있어서 이곳에 오셨나요? 더 이상 이 도시에서 살아갈 자신이 없어요. 너무 힘들어요. 어떤 점이 그리 힘드신가요? 모두 삭막해요. 제 인생도요. 매일 아침 6시에 일어나 8시까지 직장에 가고 똑같은 표정으로 일이 끝나면 10시가 넘는 경우가 허다하고 제가 무슨 일을 하고 있는지 모르겠어요. 돈이 벌리는 것 같아도 달마다 출근길, 퇴근길 모두 우리는 왜 일하고 돈을 버는지 어째서 살아가는지 목적을 잃은 것만 같아요. 그냥 톱니바퀴예요. 맞아요. 정말 그래요. 그냥 이 도시에서 저란 부품이 전 뭐일까요? 그 마음 이해한답니다. 도시 모두가 목적 없이 굴러다니는 그곳 한복판에 있으면 마모되어가는 거예요. 점차. 맞아요. 정말 그래요. 하지만 꼭 톱니바퀴가 나쁜 것일까요? 네? 문제는 우리 스스로 톱니바퀴가 아니라고 부정하는 거예요. 저도 그랬답니다. 아버지를 잃고 방황하던 때가 있었어요. 아버지도 톱니와도 같은 삶을 살아오셨거든요. 늘 같은 시간에 일어나서 같은 표정으로 그리고 같은 곳에 갔다가 같은 시간에 돌아오고 아버지는 톱니에 대해 연구하시는 분이셨어요. 바로 당신과 같은 문제를 해결하기 위해서였답니다. 한 가지 물건만 보게 되면 그 물체를 담는 걸까요? 일을 할수록 아버지의 이마에는 그렇게 아버지는 끝까지 도시에 녹이 낀 톱니인 채 누군가에게 살해당해 저는 생각했답니다. 우리는 사실 도시의 톱니인데 우리의 존재를 부정했기 때문에 고통스러운 것 아닐까? 하지만 그런 삶에는 의미가 없잖아요. 목적 없이 Simply 숨만 become a 쉬며 cog. 하루하루 굴러갈 뿐인 Stop complaining. 톱니라니. 그거랍니다. Simply become a cog. 목적 없는 톱니인 것이 문제랍니다. 톱니바퀴에도 목적이 있다는 것이. 예, 그럼요. Oops. 저마다 태어난 목적에 맞게 굴러가면 되는 거람 당신만이 될 수 있는 톱니바퀴가 필요한 거예요. 우리는 모두 톱니바퀴.
다만 어디서 어떻게 굴러가야 할지 몰라 슬퍼. 그건 믿을 수가 없어요. 여기 계신 분들을 보세요. 당신이 평소에 보아왔던 도시의 사람과 같은 표정인가요? 아니요. 다들 행복해 보여요. 믿어보세요. 네. 전 이것 말고는. 자, 올라오세요. 당신에게 삶의 목적을 부여해 줄게요. 이 의자에 앉으면 될까요? 네, 편히 앉으세요. 당신이 어떤 톱니바퀴일지 알려주는 의자랍니다. 이거 정말 괜찮은 것 맞죠? 그럼요. 어머, 당신은 생각 톱니셨어요. 생각 톱니요? 생각 톱니로 삶의 목적을 부여받는 분들은 굉장히 귀하답니다. 지금 저를 도와주고 있는 분들이죠. 참고로 저희 아버지도 생각 톱니랍니다. 그럼 당신 머리 뒤에 있는 톱니바퀴가 아버지랍니다. 언제나 저에게 현명하게 살아가는 법을 가르쳐 주시죠. 무엇보다 고기 톱니분들에게 생각 톱니는 꼭 필요한 존재입니다. 설마 제가 말 그대로 톱니가 되는 건가요? 아픔은 잠시예요. 무구한 충만감이 따라올 테니까요. 여러분, 오늘 매우 귀하고 귀하신 생각 톱니분이 새로 오셨습니다. 잠깐만! 오. 이런 건지는 몰랐어요! 톱니가 굴러가듯 삶이 돌아간다! 저 사람이 톱니 교단의 교주 에일린. Well, it's full stop. Full stop fixers. Honolulu and Heathcliff. Walpurgis Knack got identities of the full stop fixers. 이런저런 톱니들을 봤지만 생각 톱니는 또 처음 듣네. 지금 행해지는 것이 그 의식인가 보군. 톱니를 뒤통수에 꽂으면 똑똑해진다고 했던가? 아주 별 지랄을 다 해요. 자, 어디 보자. 시협회 유진 부장이 부탁했던 게 톱니 교단 신도 10명 사살 및 교주 무력화 후 확보. 시협회 이과의 유진 부장이 직접 우리 사무소에 일을 부탁하더니 무슨 일이라도 있는 건지. 언제까지 저 광경을 보고 있어야 하는 거야? 지금 바로 쏴버리면 안 돼? 기다려. 이 얼마나 아름다운 생각 톱니인가요? 이분은 특별히 저와 함께하도록 하겠습니다. 목적을 부여받은 톱니가 얼마나 행복한지. 그래요. 처음은 힘들죠. She's got a new gear on her head. She's got a new hat. 조금만 굴러보는 거예요. 네, 다른 분들과 천천히. 저희 아버지께서 분명 친절히 도와주실 거예요. 그렇죠? 행복해지죠? 저도 굉장히 기쁘네요. 신도 여러분, 오늘도 길 잃은 톱니 한 분이 행복의 길을 가고 있습니다. 두 팔 벌려 아버지께 감사를. 감사해! 네? 조심하라고요? 지금이야. 뭐죠? 무슨 일이죠? 이게? 톱니분들이 이러지 마세요. 누구신지는 모르겠지만 제발 저희는 부여된 삶에 따라 행복하게 저 교주란 녀석, 뭐 이리 맞추기가 힘들어. 본인의 의지로 피하고 있는 것 같지 않군. 마치 궤적을 예측하는 것 같아. 저 생각 톱니라는 게 미친 듯이 돌고 있어. 미치겠네. 탄환 가격이 얼만데? 타마키, 톱니가 돌아가는 패턴만 읽으면 어깨에 빗 맞았어. 내가 마무리한다. 로지 가틀리의 탄환. 친구들, 없는 형편에 돈 많이 썼네. Argali you mentioned? 푸른 잔향? 당신은 It's 아버지께서 fucking freak. 줄곧 저에게 말씀하신 분이 바로 그런가 봐. 나
당신이 필요한데 I know of your 나와 같이 reputation. 가줄 수 있겠어? 네, 그럼요. 저랑 톱니는 줄곧 당신을 기다린걸요. 고마워. 안 돼. 우선 저 친구들부터. 플루토? 에일린을 돌봐주겠어? 도망쳐. 뭐가 어떻게 된 거야? 푸른 잔향이 왜 여기 있는 건데? 나도 몰라. 젠장. 적고를 보아하니 우리를 죽이려 들겠군. 이 일이 실패하면 돈을 벌기는커녕 탄환값으로 다 날린다고. 아까 봤잖아. 푸른 잔향이 탄원을 튕겨내는 거. 우리가 어떻게 해볼 수 있는 상대가 아니다. 지금은 이대로 도망쳐서 목숨이라도 남겨야 해. 곧 입구야. 안녕 친구들. 대체 누가 이런 앙증맞은 의뢰를 한 걸까? 젠장. 왼쪽으로 뛰어. 아, 이렇게 느려서야 어디 써먹을 수나 있겠어? 어디선가 너희를 구해줄 동아줄이라도 내려오지 않으려나? 총을 버려야 하나? 미쳤어? 이게 얼만데? 절대 못 버려. 언제까지고 숨어 있을 수는 없어. 리웨이. 뭐야? 초대장? An invitation. 이번에 하나에서 도시 질병으로 지정한 도서관인가 뭔가 하는 그거? 옹기종기 모여있는 모습 보기 좋은걸? 추위를 피해 모여있는 귀여운 병아리들 같아. 푸른 잔향. 우리가 너의 일을 망쳤다면 여기서 본 것들, 있었던 일들 전부 잊을 테니 우리를 뭐? 그럼 누가 이 일을 맡긴 건지 말해줄 수 있어? 10초 줄게. 9. 몰라 리웨이. 초대장 그걸로 어떻게든 해봐. 6. 누구 팬 있어? 서명해야 하는. 팬이라면 여기 침착하게 하라고. He's so nice. 4. 미친 새끼. 빨리 다들 서명해. 3. 자, 이제부터가 시작이겠지? 그럼요. 푸른 잔향. 붉은 안개와 비슷한 이름이야. 맞아. 둘 다 하나 협회로부터 색을 부여받은 해결사야. 1급 해결사, 그 이상이지. 그렇게 대단한 해결사가 벌써 나타났다니 신기하네. 해결사 중에서 또라이가 많긴 하지만 그 중에서도 푸른 잔향은 특출난 또라이야. 꽤 유명한가 봐? 유명하지. 마탱이는 갔어도 실력은 확실하거든. 그러네. 총알도 다 막아내고. 그래서 다들 웬만하면 총을 안 쓰지. 한따까리 하는 놈들한테 총을 쓰기에는 한계가 있거든. 확실히 지금까지 방문한 손님들 대부분은 총기류를 사용하지 않았어. 비싸거든. 정말 비싸. 그래서 비효율적이고. 총도 총대로 비싸지만 저 불쌍한 녀석들 말대로 탄환 가격이 장난 아니야. You could bypass the need for bullets if you abuse abnormalities for it, like how we did it in Lobotomy Corp. Like the spore gun. You could just use the spore, like the ego gun from Queen Bee that we got, and then they just use the spore as the ammo. They could have like Lobotomy Corp could have had like a whole business. 탄원 제작에 들어가는 비용이 꽤 드나 보네. 물론 그것도 있지. 하지만 제일 말도 안 되는 건 머리에서 총기류에 책정한 세금이야. Oh, I see. 총의 종류마다 다르겠지만 보통 탄창 2개의 값과 쓸만한 총의 가격이 비슷해. 사무소 단위로 쓸 탄환을 구비해 두는 것보다 사무소 전원에게 강화 시술을 해주는 게 더 싸게 먹힐걸? 성능에 따른 효율로 보자면 말도 안 되는 거라고. 자연스럽게 총과 탄환을 제작하는 공방도 찾아보기 힘들고, 심지어 취득하기 까다롭다고 소문난 총기류 제작 면허를 받은 공방에서만 만들 수 있으니까. 이유가 뭐라고 생각해? 내 짐작이지만
쉽게 죽일 수 없도록 하는 것 같아. 무엇을? 사람을? 그런 배려가 있을 줄이야. 아, 당연히 머리와 이 도시가 사람의 생명을 중요시한다는 건 아니야. 사람이 사람을 시시하게 죽여선 안 된다는 철학? 뭐 그런 것 같아. Damn. The fucking government, the head in the Project Moonverse, has a better gun policy than America. And both ghost guns or 3D printed firearms would be a big thing. Illegal weapons, since legal, aren't useful. The thing with the head though is that they can crack down on these on anything illegal that's being conducted like pretty quickly for some reason. They have better gun policies in the Project Moonverse than America. 웃기네. 총이 아니더라도 사람을 죽이는 것은 얼마든지 시시할 수 있는데. That is really funny that like the value of human life is much more valued in the Project Moonverse than America. which just goes to show how much of a dystopia that America is. Just as much as of a dystopia in like just as much of a dystopia as like the Project Moonverse is. 뭐 그렇지. 여기까지 오지는 않네. Unfortunately, even if you guys manage to go get away from the blue reverberation from Margalia, they're gonna die here. 누군가의 손바닥 위에 보기 좋게 놀아나고 있는 느낌이군. 푸른 잔향은 모든 걸 아는 것 같았어. 당장 목숨이라도 부지한 게 다행이라고 생각할 수밖에. It's okay, they're just gonna get turned into books. They're not technically dead. 스테판, 너무 긴장하지 마. Stepan. 어떻게 긴장을 안 하냐고. 기껏 도망쳐 온 곳이 생판 모르는 도서관인데 우리 탄환도 얼마 남지 않은 거 알지? 여기서 죽든 아까 푸른 잔향한테 죽든 마찬가지야. 그럼 당연히 좀 더 나중에 죽는 걸 선택해야지. 어차피 인간은 언젠가 다 죽는데 그냥 지금 죽자는 거랑 뭐가 달라? 그건 또 맞는 말이네. 걱정 마. 내가 잘 해볼게. 환영합니다, 손님. 안녕하세요. 곧 죽어서 당신의 책이 될 예정인 스테판입니다. At least the fan keeps it real. 이 손님은 기운이 없으시네요. 책이 될지 책을 얻으실지는 손님에게 달려있답니다. 예. 힘찬 응원 고맙습니다. 너 때문에 분위기 다 처지게 생겼잖아. 신경 쓰지 않으셔도 됩니다. 저희가 지금 급하게 도망쳐 온 것이 저희는 볼 일만 보고 돌아가겠습니다. 이해합니다. 다양한 손님들이 각자의 사정을 안고 오는 곳이니까요. 더 무례하신 분들도 계셨으니 걱정 마시길 바랍니다. 푸른 잔향이나 이 녀석이나 둘 다 쌓은 건 마찬가지인 것 같은데 차라리 아까 깔끔하게 푸른 잔향에게 죽는 게 나았을 수도 있겠어. Oh, Stefan, trust us, you're in a much better spot in the library than you are with Argalia. You will die here, but you will live. 얼른 들어가기나 해. Kind of. 성질 급하기는. 부디 당신의 책을 찾으실 수... They will die, but they will get turned into books. At least better than dying to better than dying to Argalia. Alright, let's get our books back. Get our key pages back.
I bet better like 2 costs than this? On Clash win, boost next die's max value by +3. That's only if you clash. 36. Put 1 paralysis next scene. Three to 5. This one is nice because there's like it's 3 offensive dices. 3 offensive rolls. As paralysis has bleed. This one has double paralysis. So like if you want to clash, it's on hit. On hit. Oh yeah. Like you could fail the paralysis on the first offensive clash. If you don't get it to hit. Okay, yeah, you know what? The other one might be better. Because if you fail on the first defensive roll, then you have the second one. Inflict paralysis. I like paralysis. Alright, let's go. Oh, its offensive dice cannot damage the ranged opponent immediately, even if it wins in a clash against your offensive dice. When a melee page clashes against a ranged page, its offensive dice cannot damage the ranged opponents immediately, even if it wins in a clash against your offensive dice. However, the melee die will be retained upon winning a clash and moved to the end of the dice queue for reuse. Okay. Ranged page icon. Ranged pages will always be displayed before melee, regardless of speed. Less common combat pages that performs attacks at a distance. Even if the offensive die of a ranged page loses in a clash against the offensive die of a melee page, the ranged user will take no immediate damage. However, the opponent's melee die will be retained in this case and moved to the end of their dice queue for reuse. How does that work? If the offensive die of a ranged page loses in a clash against the offensive die of a melee page, a ranged user will take no immediate damage. So what? They take damage after? How is that relevant? Oh, I see. Special page icon. Another less common type of combat page that performs attacks regardless of distance. Clashes normally against melee, range, and other special pages, dealing and taking damage immediately. Just like melee, special pages will always be played after range regardless of speed. However, if a special page is the fastest unplayed page of its user, it will also be played out before any remaining melee pages. Huh? None of this makes sense. This is just gonna be like learning by doing. 6 to 20, inflict 2 fragile next scene, single use. Oh goddamn, that hurts!
Wait, I want to see how this works. We'll just let, we can't clash this, so we're just gonna have to eat shit here. And just aim for somebody else. I'll kill this guy at the bottom. Yow. Yeah, so what does Fragile do? Take 2 additional damage from attacks this game. Status ailment. And nobody else is targeting him right now, okay? Just kill this girl. Just kill Stefan. And then... what's this? Single use. Yeah, if it's just a bunch of like ranged users, just run them down. If you can't like defend against the... You're dead. Ah, I see. Do you feel like if it's a ranged combat page against a melee combat page, if it's a clash with a ranged combat page against a melee combat page, the ranged combat page, if the ranged combat page wins, how does it work? I kind of got like an idea of how it works. Like, it gets hold at the end of the turn. The melee page gets held at the end of the turn. And it gets used at the end of the turn, pretty much. I think is how it works.
I think. I need more experience with range pages to figure out how it works. 스테판이라는 친구는 결국 책이 되었군. 저 정도로 마지막까지 세상을 탓하다니 오히려 안쓰럽네. 세상을 탓하는 것이 잘못이라고 생각해? 충분히 탓할 수 있지. 자신의 불행에 대한 책임을 세상에 떠넘기는 마음이 약해 보여서 안쓰럽다고 한 건 아니야. 나도 그 세상에 사는 게 안타까워서 그렇지. 애써 세상을 탓하지 않으려는 내가 안쓰러워서. 난 세상을 저주해. 나도 그래. We got some more books, but these are ranged. I don't know if I want to run ranged. Oh, there's a part 2 for this? One act. Sure. 오늘 공연은 영 시원치 않네. 오잉크, 좀 더 오잉크. 박자를 살려야지. 이곳 구구는 음악의 성지라고 피아니스트의 성지인 거야. 아이씨, 내 나름대로 최선을 다하고 있는 거야. 혹시 희우가 했던 말이 아직도 신경 쓰여? 어떻게 신경을 안 쓸 수가 있냐. 도서관에 가면 더 이상 연주를 못. 신나는 음악 속에서 다 털어버리라고. 오잉크, 앞으로도 그런 시답지 않은 일로 집중 못해서 그따구로 연주하면 널 악기로 써버릴 거야. 찬성. 벌써부터 잡생각에 연주를 게을리하면 정말 곤란해. 너희들은 아직 신입이라 모를 거야. 나 때는 한 번이라도 연주하고 싶어서 별고생을 다 했는데 나랑 꽃기호, 월 그리고 희호는 그때 들었던 아름답고 황홀한 연주를 다시 한번 재현하기 위해 자꾸 그렇게 정신 놓고 연주할래? 피아니스트의 연주. 나도 그때 그 감미로운 연주를 잊지 못해서 세븐산의 모든 걸 내려놓고서라도 그런 연주를 직접 해보고 싶었어. These guys ended up like worshipping the pianist. 그래. 도시 전체에 울렸던 그 환상적인 선율을 떠올려 보라고. 10만여 명의 사람들로 이루어진 거대하고 웅장한 피아노. 힘줄 하나하나가 튕기며 자아냈던 아름다운 선율. 인간이 연주자에 의해서 얼마나 아름다운 소리를 뿜어낼 수 있는지. 특히 피날레에 이르던 해결사와의 합주. 격렬한 합주 끝에 해결사들도 피아노가 되어 함께 음악에 녹아들었잖아. 그 자리에서 직접 공연을 악보와 음표들이 말 그대로 눈앞에서 그 악보 위를 따라 질주하며 피아니스트에게 돌진하던 해결사들. 그리고 하나둘씩 음표에 파묻혀 몸이 터져나가고 죽지도 못해 향기로운 음표들을 쏟아내며 피아노의 일부가 되었지. 그리고 홀로 남은 마지막 해결사는 가장 정성스럽게 해체되고 아름다운 붉은 음표를 흩뿌리며 바로 그 연주 자체. 마지막에 검은 침묵이 기어코 피아니스트의 손모가지 원목을 따서 Black Silence 분위기 mentioned. 다 잡쳤지만 말이야. 나도 그 연주의 일부가 되고 싶었는데 말이지. 정말 부럽다.
난 사무소 안에서 저 멀리 들려오는 연주를 멍하니 들을 수밖에 없어. 나도 하고 싶어. 발끝에 미치는 곡. 하지만 이게 뭐야? 아무리 악기에 복숭아뼈를 으깨고 힘줄을 튕겨도 종아리뼈에서 살을 긁어놔도 그 연주에는 닿을 수 없잖아. So these guys, these freaks, just make instruments from human bodies. 게다가 히오와 꽃기호가 그런 말도 했고, Turning human sinew into like strings and bones into like the structure of the instruments. 아니야, 윙크. 너무 freaks. 조급해하지 마. 피아니스트의 연주에 비하면 우리는 발끝에도 미치지 못하지만 확실히 점점 비슷한 소리가 나오고 있다고. 심혈을 꽃기호와 We gotta put these 히호 guys 그리고 down. 월의 연주는 아름다웠잖아. I'm gonna turn them into books and just leave them there permanently. We don't have to bring them back into the city. 맞아. 셋의 연주는 환상적이었지. 다음 공연 준비를 위해 여행을 떠나서 물론이지. 이번 연주를 끝낸 다음 희호가 부탁한 도서관. 희호가 곧 지금껏 없던 성대. 게다가 도서관에서는 새로운 나도 어디 보자. 다음 공연은 대형 마트 같은 곳에서 하자. 나도 좋아. 마트는 다양한 종류의 악기들이 넘쳐나서 즐겁다. 고마워 미야. 좋아. 다들 피아니스트는 죽어서도 미치광이들을 만들고 떠났구만. 망가진 것에서부터 가장 아름다운 연주가 시작된다. 너도 피아니스트의 연주가 듣고 싶은 거야? 그럴 리가. 그런 음악은 지겹도록 들어봤거든. 저런 미친놈이 또 있었다고? 비슷한데 조금 달라. 그러는 너는 피아니스트의 연주를 들어봤어? 오히려 그날 도시에서 그 망할 소리를 듣지 못한 녀석은 드물겠지. 연주가 나를 관통하다 못해 후벼 팔 정도였어. 그리고 또 아니다. 그런 연주는 두 번 다시 떠올리고 싶지 않거든. 어쨌든 음악한다는 녀석 중에 제정신이 박힌 사람은 없다니까. 다들 종말로 이끄는 연주를 굉장히 좋아하네. 그들만 이해할 수 있는 세계라도 있나 보지. 고양이는 야옹야옹. 돼지는 꿀꿀꿀. 토끼는 슬프다. 환영합니다, 손님. 저는 이곳의 관장이자 무무. 너무 기죽지는 마. 하지만 토끼는 이렇다 할 만한 울음소리가 없다고. 우리가 지어주는 거야. 좋아. 얘들아. 참 가지가지하네. It's a whole lot of nonsense. It's a whole load of nonsense. We gotta kill these guys, Angela. 그런데 파랑머리 넌 뭐해? 안 들여보내주고? 이런 기계 새끼가 손님을 언제까지 기다리게 할 거야? Uh-oh. 뭐? 저거 휘청거리는 것 좀 봐. 피를 흘려도 살 속은 기계 덩어리네. 이번에는 다리를 분질러 줄 수도 있으니까. They attacked Angela? We gotta kill these guys. Okay, they have high health. At the start of the act, give one feeble to two random enemies. Oh, I've completely forgot that I could add passives now. Right. How do I do that? How do I go about? How do you add? What?
How do you add attributes? There it is. Enhanced pages and attributed key pages. What the Huh? How does it work? Oh, I see. What's on here? Can't add anything. Huh? We're supposed to click into here, right? Click the attribution slots underneath it and choose up to 4 key pages. I don't get it. How? Pages used for attribution cannot be actively equipped on another librarian at the same time. How do you transfer passive abilities? You need to click on one of the passives. For example, click on the pre-skip and it will be highlighted thinking of it. Huh? Passives in use. Let me go back. The fuck does this work? Here. Oh, there it is. Okay. There it is. How many can I have?
3 or fewer pages are in hand at the end of the scene, gain 1 strength. 3 or fewer pages are in hand at the end of the scene, gain 1 strength next scene. That's pretty good. Recovers 3 HP whenever this character discards a page. Anything that increases power. For free. Let's see, yeah, power. Gain 3 power for the first scene. Offensive dice gain +3 power for the first scene. Honestly, that's pretty good if you're like trying to run down. If you're trying to run down someone, it's pretty good. Strength. Three or fewer pages are in hand at the end of the scene, gain 1 strength next scene. That's pretty good. There. Wait, I can have more? How many can I shove? Four. What does the cost mean? Aren't I going over already? The 6, 9. Like, this goes over already. Don't it? What does that cost mean? Well, you have 4 slots. I'm not really sure what it means.
Like, is it in effect now? Passives in use. Oh, you have to equip it. Okay, I see. Ah, now it goes over. I see. That's how you equip it. Offensive dice gain +3 power for the first team. I see how this works. I see. Yeah, this game is there's so many things going on in this game. We need a cost one. Oh. At the start of each scene, restore 1 light at 25% chance. That's pretty good. On Clash Win, boost the max value of the next die by +3 at a 25% chance. On Clash Win. $25%, 25% chance of dealing more damage, pretty much. Dealing more damage. Would be pretty good. I'll just go with chance to recover. I'll just go with chance to recover light. Seems to be better. There you go. Now we have to do the same for these other guys. This is really tedious. Tamaki, Liwei, and Rain. On defeating an enemy, gain 1 strength next scene. Or are all the 1 costs? Light. Would this work? No. Which one was the chance to increase light? 95% chance to increase light. I forget who it was. There's so many goddamn cards in this game. What was it? Zulu. There you go.
It was a combo. Leeway, Tamaki, Rain, Zulu. Leeway, Tamaki, Rain, Zulu. Leeway. What do you mean it's not showing up? There we go. Leeway, Tamaki, Rain, and Zulu. There we go. There. Go beat up those weirdos. Who's the most dangerous one here? They have 1 strength to 2 random allies. Meow is the most dangerous one. For a successful blood attack, inflict 1 fragile to a random enemy next scene. You could do that. You could handle that. You have 1 feeble to 2 random enemies. Okay, we'll just run down Meow for now. Youch! Run her down! Yeah, just take the clash. Alright, GG's. Youch. Five and 5, we can interrupt this one. Let's beat up Mr. Roy.
That's GG's. 뭐야? 엔젤라 어떻게 된 거야? 그 피는... 넌 피를 흘릴 수 없는 몸이었잖아. 그러게. 게다가 원래 몸이라면 이 정도 충격은 영향을 주지 않을 텐데. 맞은 곳은 괜찮아? 아직 문제는 없어. 하지만 맞는다는 것은 굉장히 아픈 거네. Angela can bleed? 설마 진짜 인간에 가까워지고 있는 거야? 자유에 가까워지는 모습 중 하나겠지. 걱정할 필요 없는 수준이야. Whoa. Angela's turning human. What kind of cards are these? Pretty good. Unused, restore to light. Click feeble to one random enemy. Give 1 strength to 2 random allies in the next scene. Recover 3 HP of 2 random allies. Tendon Cords is really good. Because it gives strength and it recovers HP. Give 1 strength to a random ally. Fred notes. Yeah, these guys got actually really good cards at VPs. Because they give buffs and they give heals. They're kind of like roll. They're very low rolls though. 3 to 5, 3 to 5. 3 to 7, 2 to 6. This one's pretty strong. Upbeat performance. 3 to 7 and 2 to 6. Oh, kind of like the same cards. Okay. I just need to get the pages. Forgot to check what the pages even do. The key pages. When successful blunt attack, deal 1 to 2 bonus damage to target. After a successful blunt attack, inflict 1 fragile to 1 random enemy in the next scene. It's okay. At the start of the act, give 1 strength to 2 random allies. Oh, it's not at the start of every scene. Okay, that'd be pretty strong if it is. After a successful blunt attack, inflict 1 fragile to a random enemy next scene once per scene. Start of the act, give 1 strength to 2 random allies. I mean, that's pretty good. At the beginning. What is power again? Power, Library of Ruina.
What does power do? Yeah, status effects. Burn, paralysis. What does power do? Offensive dice used by the character gain X power. What is power? Power, Library of Ruina. Dice roll, power. Yeah, so the natural roll plus power modifier is equals the final roll. Offensive dices are the type of, yeah. The damage they deal is equal to the value of the dice's roll on it. Yep. On hit. In a clash, the highest roll will deal damage, and against a block dice, the damage dealt will be reduced by the roll of the block. The melee offensive dice clashed against a melee. Yeah, we know that. The roll of an offensive dice can be altered by effects that modify the power of the roll. Yeah. So power essentially gives you more flex when you want to clash. And strength increases the damage that you deal, I think. Status effects relative with power. What does power do? What is power? What is strength? Defensive dice used by the character gain X power. Offensive dice gain +3 power for the first 3. So it's like every single dice. I'm struggling to figure out the difference between like strength and power. Let me see.
Where the hell is the explanation for like status effects in this game? Where are they, man? Doesn't say anywhere. Where can I find that information? Like power and strength is interchangeable, I think. Okay, well, whatever. We'll do one more scene and then I'll go to sleep. 스승님, 차는 늘 드시던 대로 준비했습니다. Dawn Office? It's Dawn Office. On this note, it would be pretty funny to do this on this to do this invitation on this is the most recent purchase night in Limbus Company is of the Dawn Office. 고맙네, 필립군. 스승님. 이런 오래전 못난 친구의 소식을 이렇게 듣게 되다니. 오늘따라 차의 맛과 향이 예, 감사합니다. 오랜 친구의 소식이 무슨 말씀이신가요? 필립군, 도서관에 대해 들어본 적 있나? 예, 협회에서 도시 전설로 지정한 사건 정도로만 알고 있습니다. 얼마 전 도시 질병으로 등급이 올라갔다네. 츠바이의 육과가 당했다고 하더군. 그렇다면 그 친구분이라는 게... 그래, 월터지. 이 친구도 도서관에서 잠들었나 보군. 못난 친구야. 그렇게 위로 올라가려 발버둥 치다가 결국 이런 꼴이라니. 안타깝네요. 같은 츠바이 동기셨다고 들었습니다. 상심이 크시겠어요. 상심이 크긴 무슨. 월터 녀석은 전부터 늘 안 입고 왔다네. 예? 그릇이 작은 친구였지. 머리를 나름 굴리는 것처럼 보여도 생각이 단편적이었어. 게다가 말끝마다 물음표를 붙이며 질문해대니 어찌나 거슬리던지. 그런데 군뱅이도 구르는 재주가 있다고. 저세술이 좋은 건지 운이 좋은 건지 육과에서 더 밑으로 떨어지지 않은 것만으로도 다행이었지. 이놈의 지긋지긋한 쌍화차 냄새. 오늘따라 더 진한데. 어서 오세요, 선배. 필립, 아주 날마다 쌍화차 타는 실력이 늘어가나 봐. 그렇다네. 필립 군이 쌍화차 말아주는 솜씨가 용해. 나도 제대로 한번 배워서 아내에게 타줘야겠어. 감사합니다. 무슨 그런 묘한 표정으로 웃어? 쌍화차만 주구장창 만들려고 우리 사무소 들어왔나? 유나 양, 필립 군은 실제 성과도 훌륭하다네. 보란듯이 5급 해결사도 되지 않았는가. 쌍화차 만드는 솜씨를 심사에 반영했다면 1급은 물론이고 3까지 부여받았을 걸세. Salvador is a pretty cool dude. What's a sanghua? Sanghua cha. Oh, they put an egg yolk in the middle? In the tea? That's...
They put an egg yolk in the tea. What else do they add in there? Kind of like a medical tea. It's probably stinky. Yeah, it is made by boiling down a number of medicinal herbs such as dried roots of white woodland peony, steamed and dried roots of Ramania, dried roots of Mongolian milk vetch, I don't know what the fuck these are, dried roots of Korean angelica, dried roots of lavage, Chinese cinnamon barks, Chinese licorice. It's a bunch of whatever together. Slightly bitter. 그래. Sounds like a 필리꾼이 stinker for 색을 sure. 받는다면 이 쌍화차에 동동 띄어진 노른자같이 샛노란색이겠군. 내가 좋아하는 개나리의 색과도 같지. 스승님, 제발 실없는 소리 좀 그만하세요. 필립이 뭘 보고 배우겠어요? 어쨌든 천의 바늘 의뢰는 마무리하고 왔습니다. 대단해요, 선배. 단독으로 도시전설 의뢰도 해결하시고요. 마지막에는 위험했어. 어디서 구했는지 몰라도 뇌간집 속 공명기를 이용해서 녀석들의 몸이 한 덩어리로 뭉쳐졌다니까. 그 속에서 건물은 녹아내리지, 미친 듯이 터져나오는 바늘에 맞은 사람들이 폭발해서 아수라장이 됐지. 게다가 그 배우는 역시 그 배후는 어제의 약속이었나? 맞아요. 그런 것 같던데요. 솔직히 믿을 순 없지만 마법이라는 것이 정말 존재하는 모양이에요. 바늘마다 이상한 문양 같은 게 새겨져 있더라고요. 그리고 그런 증폭기는 듣도 보도 못했어요. 적어도 제가 아는 선에서는요. This guy seems to be like a very capable office. 그래도 무사히 처리했지 않은가? 유나 양도 우리 사무소의 자랑이야. 어째 제가 다 먹여 살리고 있는 것 같지만요. 게다가 사무소는 둥지에 있어서 월세도 살떨리고 이번 의뢰비로는 부족한 거 아시죠? 그 문제라면 괜찮다네. 앞으로 3개월 정도는 걱정 없을 만한 일을 받았어. 도시 질병급이라도 돼요? 그렇다네. 도시... 질병이요? 무슨 일인데요? 우리 사무소 단독으로 처리하나요? 도서관이라네. 쇠기 사무소에 연락을 해봤지만 다른 일이 있는 건지 바빠 보이더군. 일단 우리 사무소 단독으로 처리한다고 했네. 게다가 이번 의뢰는 츠바이 협회로부터 직접 받은 건이지. 아무래도 전투에 능통한 사무소가 필요한 모양이야. 알겠어요. 그럼 연락 돌릴게요. 부탁하네, 유나 양. 저에게는 첫 도시질병급 사건이네요. 그렇지, 필립군. 도시질병급 의뢰는 처음이겠지만 너무 긴장하지는 말게. 나나 유나 양을 보고 배우는 경험이라고 생각하는 게 좋을 거야. 이번 일을 잘 마무리한다면 전처럼 영감님 집에서 홈파티라도 하자고요. 유나 양, 어디 가서 굶어 죽지는 않겠어? 제가 한 먹상 하잖아요. 영감님 요리 솜씨도 끝내주고요. Reminds you of I Know Exorcist. 홈파티. Never watched that show, but I've heard of it. 왜 그리 울상이야, 필리? 도시질병 사건을 맡아서 혹시 긴장한 거야? 아니에요. 뭐 아니면 됐어. 먼저 준비하고 있을게요. 필립군. 이 일이 끝나면 잠시 둘이 이야기라도 하는 게 어떤가? 네? 고민이 있는 것으로 보여서 말이지. 알겠습니다. 저 할아범은 아직도 해결사 일을 하고 계시네. Roland knows him? 아는 사람? 별건 아니고 예전에 몇 번 스쳐 지나가듯 신세진 적 있어. 잔뼈가 굵은 해결사기도 하고 꽤 전의 일이지만 젊었을 때 연기 전쟁에서 어느 정도 이름 날렸던 해결사 중 하나야. Oh shit, he was in the smoke war. 확실히 인맥이 꽤 넓은 것 같아 보였어. 뭐 그때에 비하면야. 지금은 나처럼 퇴물이지만 너보다 잘 나가는 것 같은데? 꼭 그렇게 사실을 말해야 직성이 풀리지. 내부는 꽤 그럴싸하네. 심야의 최장버거 의뢰건으로 습격했던 공장과
분위기가 비슷하네요. 제발 좀. 그 사건은 떠올리기도 싫단 말이야. 게다가 여기에 어딜 봐서 비슷하다는 거야? 그 공장도 그런 무서운 일이 일어났던 곳치고는 이렇게 깔끔하고. 필립군, 아까 마신 쌍화차를 다시 개원할 뻔했다네. 죄송합니다. 환영합니다, 손님. 반갑네. 분명 자네가 엔젤라겠군. 예, 이곳의 관장이자 사서입니다. 자네를 죽이려면 어떻게 해야 하나? 저도 궁금하네요. 그렇군. 재밌는 농담도 할 줄 아는 친구구먼. 스승님, 말 길게 끌 거 없지 않아요? 엔젤라 양, 그렇게나 많은 죽음을 머금고 편하게 마무리 지을 생각하지 말게나. 피차 마찬가지로 보이네요. 그럼 당신의 책을 찾으실 수 있기를. Pretty funny they get like a whole like wall banner in like Limbus Company, and they're just like this one-off like episode in Library of Ruina. They pissed off Angelo too. I think they're actually pretty chill with each other. Just a little bit of bant between the two. The start of the Act 3, random allies gain 2 protection. Yeah, that's pretty funny that they got like a whole dedicated like Walt units in Limbus Company. And they're just like this one-off episode in like Library of Ruina. They're very fun to use in Limbus Company though. I'll give them that. Ooh, the negative emotion cards are started to pop up. Gain 1 negative emotion point. They're started to pop up now. Good night. Thanks for dropping by, Alice. Have a great night. See you later, my friend. Hope you get a good night's sleep. I'm also gonna go to sleep very soon. Just gonna do this one last reception. Buggery ball, let's go. We're gonna have to run down Salvador. Look at those rolls, holy shit, 7 to 18? You can't do much. He has 80 HP. We gotta run down either Yuna or Philip first. Reduce power of target's current dive by 1. Once a clash. We're gonna run Yuna down. I'm sorry, women.
and then we'll run Philip down. Yeah, we know diff these guys. Zero damage. That's GG's. RIP. 저 할아범은 나이를 먹어서도 여전하구만. Philip managed to get away though. 상대는 너를 알아보지 못한 것 같은데. 해결사들이 얼마나 많은 사람과 만나고 헤어지는데 그걸 전부 기억하는 게 대단한 거지. 게다가 그냥 해결사도 아니고 발이 넓은 할아범 같은 사람은 더더욱 힘들 거야. 굳이 기억할 필요도 없긴 하지만 아니면 나이가 나이다 보니 가물가물한 걸 수도 있고. 그럼 너는 왜 아는 척하지 않은 거야? 난 그냥 일 버리기 싫어서. 이런 곳에서 아는 척 해봤자 서로에게 불편해질 뿐이잖아. 전장에 나가서 적군에게 대뜸 안녕? 난 네 3년 전 친구였는데 기억나? 라고 물어보면 확실히 당황스럽지. 신경 쓰이기도 하고. 그렇게 맺고 끊음이 확실한 거 싫진 않아? 그렇지. 정에 매달리는 건 진작에 그만뒀으니까. 그리고 누누이 말하지만 서로 농담 주고받아도 언제 당할지 모르는 세계야. 그런 현실은 누구보다 할아범이 잘 알고 있겠지.
Rip. Where are they? What is Salvador's page do? They're pretty good. He has an extra dice slot. He has a lot of HP. A successful hit deal +1 to 2 stagger damage if the target has burn. He deals extra stagger damage. Oh, we have one more gold page that we could work with. Use to draw 1 page. This one's pretty good. Reduce power of opponent's next die by 2. Kinda low roll stuff. Still like the setup that I have currently. 1 to 6, 1 to 5, 2 to 7. What's the 2 cost? What does Eunice page do? At the end of each scene, gain 3 strength if no other allies are present. Wait, that's goaded? At the end of each scene, gain 3 strength if no other allies are present. That's really strong. We'll just have like one manning. We could just have like the patron librarian, one man, like every stage, if they can. Just as long as we don't run out of books. This is very strong. Lone Fixer. Which is doable because there is this one into 5. Gain 3 strength if no other allies are present. You can just spam like flash of sunup. So you can just keep drawing pages. You won't run out of pages. And what else can you run? I could play around with it for a little bit, but I think we could start running Patron Librarian solo. I might have to lab around with it. I might have to play around with it a little bit, but Lone Fixer is very strong. Anyways, that'll be it for me for tonight. Who's up next here? Book of Yuna and Book of Salvador. It's probably gonna be Philip trying to get his lit back. Thank you for dropping by. Hope you have a great evening. See you later. Happy Monday. GG's. Peace, peace.